I was once visiting a city and Estuve una vez visitando una ciudad giving some talks, y dando algunas charlas, and the coordinator asked if I would go to their house, to his house. el coordinador me preguntó si podíamos irnos a su casa. And he wanted to invite the parish priest and some of his friends. Quería invitar al cura párroco y a algunos de sus amigos And start a meditation group. y empezar un grupo de meditación. And then we would have dinner. Y luego de la cena, So I knew his wife was a very good cook. sabía que su esposa era una buena cocinera. So I said yes. Claro que dije que sí. So before dinner, I met with this group of about 6 or 7 people. Antes de la cena me reuní con este grupo de 5 o 6 personas. And after the meditation, I said, does anybody have any questions? Y luego de la meditación pregunté si es que alguien tenía alguna pregunta que hacer. And one man who had come straight from work was dressed like a businessman. Y un hombre que había venido directo del trabajo estaba vestido con su traje de ejecutivo. And I knew that he had a very big job in a big multinational. Y sabía que él tenía un gran trabajo en una multinacional. He said to me, how long was the meditation? Y me preguntó cuánto tiempo duraba la meditación. And I said, oh, about 20 minutes. Y le dije, bueno, aproximadamente unos 20 minutos. So he said, oh, I see. Well, it could have been 20 seconds or 20 hours. Y pudo haber sido 20 segundos o 20 horas. He said, I cannot explain what happened. No puedo explicar lo que pasa. The time just seemed timeless. El tiempo parece que no tiene tiempo. And then he said, even something stranger happened, really. Y después algo extraño pasó. He said, I found myself very quickly. I did what you said. I started saying the word. Y algo extraño pasó, empecé a decir la palabra. And almost immediately I found myself in this incredible place of peace and joy. Casi inmediatamente me encontré en este lugar de mucha paz, de mucho gozo. He said, I don't really have any words to describe it. No tengo palabras para describirlo. But it was a wonderful state to be in. Pero era un hermoso estado donde encontrarse. He said, now I think about it, you read about this in the scriptures or you hear about it. Y a veces uno lee en las escrituras o lee en algún libro. But the experience was really beyond words. Pero la experiencia es realmente más allá de las palabras. And then he said, it was even more surprising that this should have happened to me today. Pero lo más sorprendente es que esto me haya pasado a mí en este momento. He said, I have a problem in my character, which my family and my close people who know me recognize. Tengo un problema con mi carácter que mi familia y la gente que conozco me lo hace saber. And that's my problem with anger. Y es mi problema con el enojo, So if con la rabia. something annoys me or disappoints me, Cuando algo me molesta o me desilusiona, I can very quickly erupt into really violent anger. y cuando eso me sucede, puedo desencadenar mucha rabia. I say things that I wish I didn't say. Digo cosas que en ese momento no quise decir. I humiliate people. Humillo a la gente. And this happened to me at work all day. Y esto me pasa en el trabajo todo el día. So and at the end of the day, I felt horrible. Y al final del día me siento horrible. I felt really ashamed and dirty. Siento mucha vergüenza, me siento sucio. And I thought I should just go home, Y siento que tengo que irme a casa. have a drink and forget it. Tomar una bebida y olvidarme de eso. But he said I promised I would come here, so I Pero came. prometí que iba a venir aquí, así que vine. And this is what I find. Y esto es lo que encuentro. So I can't understand it. No puedo entenderlo. So what does that tell us about meditation? Entonces, ¿qué nos dice eso de la meditación? Well, this was probably an example of beginner's luck. Eso posiblemente era la suerte del principiante.
Maybe he was in a very childlike state. Quizás estaba en un estado muy infantil. He didn't expect anything. No esperaba nada. He didn't have any preconceptions. No tenía ninguna preconcepción. He wasn't asking for something. No estaba pidiendo nada. He was just trusting. Simplemente estaba confiando. Also, I think it shows us that contemplation is a grace, it's a gift. También nos muestra que la contemplación es una gracia, es un regalo. You don't earn it. Uno no gana. And you can't manipulate it by a technique. No puede manipularlo con una técnica. It is pure grace. Es pura gracia. A few months later, I met the person who organized that meeting. Un tiempo después me encontré con la persona que había organizado esa reunión. And I said to him, "Did you start the group?" He said yes. Y le pregunté si es que había empezado el grupo. Me dijo que sí. And I asked him about this man who'd had the beginner's luck. Y le pregunté sobre este hombre que tuvo la suerte de principiante. And I said, is he in your group? Is he meditating? Y le pregunté si es que estaba en su grupo, si es que estaba meditando. And what do you think? ¿Y qué piensan ustedes? How many think he was meditating? ¿Cuántos de ustedes piensan que estaba meditando? Okay, the jury. And how many think that he was not meditating? ¿Y cuántos de ustedes pensaban que no estaba meditando? Interesting. Well, Interesante. well, he was meditating. Estaba meditando. And I met him recently, and Me lo encontré hace poco tiempo. he's doing it very. He says, I'm meditating nearly every day, twice a day. Y me dice que realmente está meditando casi todos los días, 2 veces. Sometimes I get too busy or I'm traveling and I can't, but he said it is part of my life. Algunas veces cuando está viajando, cuando está muy ocupado, no puede meditar, pero que ya es parte de su vida. Now, the interesting thing is that he should have continued meditating. Lo interesante es que realmente tenía que haber continuado meditando. Because I'm sure he does not have the same experience every time. Porque estoy seguro que no tienes la misma experiencia cada vez. And maybe he will never have the same experience again. Y quizás nunca tenga la misma experiencia otra vez. So why is he meditating then? ¿Por qué creen que está meditando? What does he find in the experience of daily meditation, ¿Creen que encuentra en la experiencia diaria de la meditación? even if he doesn't have this kind of wonderful experience, Aunque no tenga esta hermosa experiencia, that encourages him to make a discipline of the practice? que le anima a hacer una disciplina de esta práctica. That's the important question. Esa es la pregunta importante. Maybe it's not easy to say, why do I meditate? Quizás no sea fácil decir por qué medito. We discussed this in São Paulo over the weekend. We had an essential teaching school. Discutimos sobre esto en São Paulo en un grupo que tienen sobre este tópico. In the community we have a program called the School of Meditation. En la comunidad tenemos un programa que se llama la Escuela de Meditación. It's something we should do in Paraguay soon. Es algo que tenemos que hacer en Paraguay pronto. And the school one of the first stages of the school Una de las primeras etapas is what we call the Essential Teaching Weekend. Es lo que nosotros llamamos un fin de semana, ¿el weekend? A weekend. Un fin de semana de iniciación. And it's intended for people who are already meditating or starting to meditate. Y está diseñado para personas que ya están meditando, que están empezando a meditar. And want to go a little deeper. Y que quieren ir un poco más profundo. So there are a number of presentations during the weekend. Ahí se hacen varias presentaciones durante el fin de semana. But it's quite interactive.
pero es bastante interactivo and we have small groups. y se hacen pequeños grupos. And it's meant to give you two things. One is a stronger sense of the tradition that we are part of when we meditate. Y una de las primeras cosas que te enseña es hacer Of the tradition that we belong to. de la tradición a la cual pertenecemos. And then there's also a session on the stages of the spiritual journey from maybe a more psychological perspective sometimes. Y después son las diferentes etapas psicológicas en las que estamos. And also a couple of sessions on meditation groups. Y también algunas sesiones sobre meditación en grupo. So one of the questions that came up over the weekend in São Paulo was, why do I meditate? Y una de las preguntas que surgió de este retiro de fin de semana en São Paulo fue, ¿por qué medito? If you're giving a talk on meditation somewhere and then somebody says to you, so why do you meditate? Si alguna vez das alguna charla sobre meditación y alguien te pregunta, ¿por qué meditas? And maybe we have to think carefully about how to answer that. Quizás tengamos que pensar cuidadosamente qué vamos a contestar. So this man, I think, has clearly started the journey. Creo que este hombre claramente empezó el camino. But perhaps he is beginning to experience the fruits. Quizás ya ha empezado a sentir los frutos. And remember that one of the fruits of the Spirit is self-control. Y recuerden que uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol. Maybe he's beginning to discover that he can control his anger better. Quizás está dándose cuenta de que él puede controlar su ira más fácil. And of course, all the fruits of the Spirit are interconnected. Y todos los frutos del Espíritu están interconectados. Love, amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, bondad, goodness, fidelity, fidelidad, gentleness, gentileza and self-control. y autocontrol. So I'd like to, this morning I was talking about the different levels of consciousness that we pass through on the way to wholeness, to holiness. Y esta mañana estuvimos hablando sobre los diferentes pasos por los que vamos a través para llegar a la plenitud. And that these levels are, we can see them operating on the big scale in over hundreds of thousands of years, in the evolution of humanity. Podemos verlo evolucionando en miles de años de la humanidad. And we can also even see them being reenacted in our own individual lives. Y también podemos verlos recreados en nuestra propia vida. We pass through different stages of consciousness in our lives. Pasamos a través de diferentes etapas en nuestra vida. In Chartra Cathedral in France, there is a beautiful series of small sculptures. En la Catedral Chartier, en Francia, hay una serie de estatuillas which represent the stages of contemplation. Que representan las diferentes etapas de la contemplación. And the first of these stages is, and each sculpture is in the form of a figure, a woman. Y cada una de las figurillas tiene la forma de una mujer. Representing the soul, representando el alma, who is, and she's holding a book. Y tiene en la mano un libro. And the book symbolizes not book knowledge, y el libro simboliza no el conocimiento del libro, but the cave of the heart. Pero sino la cueva del corazón. And in the first of these 6 sculptures, she is just sitting there, sort of looking into space. La primera de estas 6 estatuillas, ella está simplemente sentada, como mirando al espacio. Holding the book. Atajando el libro. But the book is closed.
pero el libro está cerrado. So you could call this the pre-contemplative stage. Se puede llamar esto la etapa precontemplativa. So this is the stage before you begin to meditate, Esta es la etapa antes de que uno empiece a meditar even before you even think about it. y aún antes de que uno lo piense. Maybe at this stage we don't even know that we need to meditate. Quizás en esta etapa ni siquiera sabemos que necesitamos meditar. We don't know that we have anything like a spiritual journey to make. Ni siquiera tenemos idea de que tenemos que hacer un viaje espiritual. And this pre-contemplative stage may also be a stage in which there is a lot of denial, psychological denial. Y en esta etapa posiblemente tengamos muchas cosas que negación. The first stage of the 12-step program Las primeras etapas del programa de 12 pasos for addiction para adicciones is where you have to admit that you cannot solve the problem by yourself. Or you have to admit that you have a problem. Tienes que admitir que tienes un problema. Okay, I do drink too much Yo tomo mucho and I cannot control it. y no puedo controlarlo. That's a big milestone. Ese es un... And the second part of that first stage is saying, I cannot solve this problem by myself. Y la segunda etapa es, yo no puedo resolver esto solo. And until somebody has reached that stage, that's the starting point, Y hasta que no haya llegado hasta ese punto, hasta ese inicio, there is no journey. no hay camino. There is just the denial of the problem. Es simplemente la negación del problema. I don't have a problem with drink. Yo no tengo problema con la bebida. I just have a couple of drinks after a hard day's work just to relax. Yo solo tomo unos cuantos tragos después de un día largo de trabajo. Yeah, sometimes I drink too much, but I can control it. Sí, quizás alguna vez tomo un poquito de más, pero puedo controlarlo. So this stage of denial is definitely pre-contemplative. En esta etapa de negaciones es pre-contemplativa. But with grace and with maybe the help of your friends, Pero con la gracia y quizás con la ayuda de los amigos, you do wake up. tú te despiertas, te das cuenta, You break through the force of denial, te rompes esa negación and you admit that you have a journey to make. y admites de que tienes un viaje que hacer, un camino que recorrer. Then the second stage in this, these little statues is she's sitting there and then she opens the book. En la segunda etapa de esta estatuilla, la segunda estatuilla, ella está sentada con el libro abierto. So the heart just begins to open. Entonces el corazón empieza a abrirse. It's like a flower. It's just, you can just tell that it's beginning to open. Es como una flor, tú puedes darte cuenta de que recién se está empezando a abrir. And the next stage after this is where she is reading the book. Y la siguiente etapa es cuando ella está leyendo el libro. She's begun to enter into the cave of the heart. Empezó a entrar a esa cueva del corazón. And the next stage, she is in silence. Y la siguiente etapa, ella está en silencio. She has become absorbed. Está absorbida. She has learned to pay attention. Aprendió a prestar atención. In the next stage, in the fifth stage, there is ecstasy. Y en la quinta etapa está el éxtasis. She's no longer looking into the book, she's looking up. Ya no está mirando el libro, sino está mirando para arriba. She has found God within herself. Encontró a Dios dentro de ella. And her mind has expanded. Y su mente se ha expandido. And the sixth stage La sexta etapa is she's teaching.
es que ella está enseñando. She's sharing what she has learned. Ella está enseñando lo que ha aprendido. A little similar to the 12th step of the 12-step program, Es similar al programa de los 12 pasos, which is to help other people. Que sirve para ayudar a otras personas. I was told once, actually, Father John, just open the windows and leave it. Right? Father John told me once that he was singing Compline in the monastery in Rome. El padre John me dijo en una ocasión que he was doing what? He was singing Compline, night prayer, in the monastery. Estaba cantando unas canciones en el monasterio a la noche. And they were singing in Latin. Cantaban en latín. Bueno, que el padre John Main estaba en un monasterio, estaba cantando canciones a la noche. They were singing the night prayer in the monastery in Latin. En latín, estaba cantando en latín el padre John. And then suddenly all the lights in the church went out. Y de repente todas las luces de la capilla se apagaron. But the singing went on completely uninterrupted. Pero el canto siguió ininterrumpidamente. Because the monks all knew the psalms by heart. Porque él sabía la canción de memoria, de corazón. And the music was carrying them. Y la música le llevaba. So there was no effect No tuvo ningún at all on the efecto singing. en el canto. So we weren't quite as good as that. No, bueno, trataremos de hacer algo así. Okay, so these stages of consciousness and the stages of the journey. Estas etapas de la contemplación, esta etapa del camino. There's another way in which we can speak about the process of this journey into well-being and into holiness. Y hay otra manera que podamos hablar también de lo que es el bienestar y de lo que es la santidad. And this is described in a very simple way by the early Christian monks, the Desert Fathers. Y esto lo explican muy claramente los monjes del desierto. They said that at the beginning of your spiritual journey, you are probably going to feel some enthusiasm. Y dice que cuando uno empieza este camino, posiblemente uno sienta mucho entusiasmo. You know, you start to meditate and you think this is simple and I'm going to do it at least twice a day, every day. Y cuando empiezas dice, esto es sencillo, voy a hacerlo 2 veces al día. And the discipline doesn't create any problems for you. Y la disciplina en ese momento no crea ningún problema para ti. But then, after a little while, you do begin to have some questions, or you begin to lose this initial enthusiasm. Pero luego de un tiempo uno empieza a tener algunas preguntas y empieza a perder ese entusiasmo. And this is a very common pattern in all human experience. Esto es muy común en la experiencia humana. In romantic love, En el amor romántico, in the first stage, en la primera etapa, you are full of enthusiasm. estás lleno de entusiasmo. And there are no problems in the relationship. Y no hay ningún problema en la relación. The other person is just the person you've always been looking for. Y la otra persona es exactamente la persona que siempre estuviste buscando. And they will fulfill you completely. Y te llenarán completamente. You will never want anything again. No vas a querer nada más en tu vida. And it's a beautiful stage of romantic love. Es una etapa muy linda la del amor romántico. But after a certain amount of time, Pero luego de cierto tiempo you begin to have some disagreements, empiezan a tener algunos desacuerdos, or one or other begin to lose some of that fire.
y el uno o el otro empieza a perder un poquito de ese fuego, de ese entusiasmo. Then you even have some arguments, Empiezan a tener algunas discusiones, some differences of opinion, algunas diferencias de opinión, and you begin to go through the first crisis of the relationship. y empiezan a tener la primera crisis en la relación. And there are some people who become addicted just to that stage of a relationship. Y hay algunas personas que se vuelven adictas a esa etapa de una relación. So as soon as this romantic stage begins to end, they say, well, the relationship's over. We're no longer in love. Y hay personas que cuando la relación empieza a tener problemas, dicen, bueno, ya se acabó y empiezan a buscar otra relación. So time to split and look for someone else. Es tiempo de romper y de buscar a otra persona. But also, you can work through that crisis, Pero también uno puede trabajar en a través de esa crisis. and you begin to move closer together at a deeper level. Y empiezan a estar más juntos en un nivel un poco más profundo. And then a deeper union begins to emerge. Y empieza a emerger una relación más profunda. So this happens even when you start a new job. Esto pasa también cuando uno empieza un nuevo trabajo. You feel very enthusiastic. Uno se siente muy entusiasmado, You want to give yourself totally to the job. uno se entrega totalmente al trabajo, You think it will be very fulfilling. creen que les va a completar, va a ser muy... Then after a few weeks or months, Luego de semanas o meses, you begin to become a little disillusioned. y empieza uno a estar desilusionado. The management isn't very good. La gerencia no es muy buena, The pay isn't very good. el salario no es muy bueno, Your colleagues are not very good. los colegas no son tan buenos, And maybe the work isn't very worthwhile anyway. y el trabajo realmente no vale la pena. So, it's a very typical experience in all human commitment, Es una experiencia muy común en human commitment, el compromiso humano, that we begin to, that we experience initial enthusiasm, que tenemos una experiencia, un entusiasmo inicial, followed by some disillusionment. seguida de cierta desilusión. And the same is true of meditation. Y lo mismo sucede en la meditación. This is why we often give up meditation after a short time. Por eso a veces en corto tiempo dejamos de meditar. And we have maybe many attempts to learn to meditate. Y quizás tengamos varios intentos de volver a meditar. I certainly did when I was beginning. A mí me sucedió eso cuando empecé. And this early experience is really very formative and important. Y esta experiencia son muy formativas, son importantes. It's not just about failure. No tiene que ver con la falla, con el fracaso. Because if we start again, Si volvemos a empezar, we have really learned something. es porque aprendimos algo. We come back Volvemos to the meditation with a deeper understanding or a deeper instinct. Volvemos a la meditación con un instinto más fuerte, más profundo. And meditation is very much about a relationship. Y la meditación tiene mucho de relación. First of all, our relationship with ourselves. La relación con nosotros mismos. That's the first level at which we'll notice improvement. Ese es el primer nivel en el cual notaremos alguna mejora. And then, of course, if we are in a better relationship with ourselves, our relationships with other people will change. Y lógicamente cuando tenemos una mejor relación con nosotros mismos, nuestra relación con las personas también mejora. And it's when our relationships with other people begin to deepen and become more loving that our relationship with God becomes visible. Y es que empezamos a tener una mejor relación con las personas, más profunda, y también empezamos a sentir el amor de Dios.
One of the things we learn through this experience of disillusionment or failure Y una de las cosas que aprendemos de esta desilusión o de este fracaso is to recognize the dangerous virus of perfectionism. es reconocer la falla del perfeccionismo, The dangerous virus. el virus peligroso del perfeccionismo. Perfectionism is the real enemy of the spiritual life. El perfeccionismo es el enemigo real de la espiritualidad. It's like idealism in human relationships. Es como un idealismo de la relación humana. When we idealize another person, Cuando idealizamos a una persona or we turn them into an idol, o le volvemos en un ídolo, this is disastrous to the relationship. es desastroso para la relación. In the same way, perfectionism can be a real disaster, Y de esa manera el perfeccionismo puede ser un desastre, especially in the spiritual life, especialmente en la vida espiritual, because we are not meant to be perfect. porque no fuimos hechos para ser perfectos. Human beings are never perfect, Los seres humanos nunca son perfectos, but we are capable of being whole, integral. pero somos capaces de ser plenos, de ser íntegros. But perfectionism condemns us to a constant feeling of failure and guilt. Y el perfeccionismo nos condena a sentirnos siempre fracasados, To low self-esteem, una baja autoestima, to low self-esteem, tener una baja autoestima and to self-rejection. y de rechazarnos a nosotros mismos. So we have to be conscious if we have this virus of perfectionism. Tenemos que tener cuidado de cuando tenemos este virus del perfeccionamiento, del perfeccionismo. It's like, and we pick up this virus Es como que agarramos este virus from life, from family, from society, de la vida, de la familia, de la sociedad, just as our computers will pick up viruses from the internet. así como nuestras computadoras a veces agarran virus de internet. So we need a virus check, Así que necesitamos un verificador de virus. and our meditation is a very good virus check. Y la meditación es un buen medidor de virus. It scans your mind every day, morning and evening, Escanea nuestra mente de mañana y de noche. and if it picks up a virus, it will begin to work on it. Y si es que encuentra un virus, empieza a trabajar sobre ese virus. So we often bring this spirit of perfectionism to our meditation, Y generalmente traemos este virus de perfección a nuestra meditación. and we feel that we're failing at the meditation. Y pensamos que estamos fallando en la meditación. You feel, my meditation, I'm so distracted that it's not worth me meditating anymore. Y pienso que esta distracción en mi meditación ya no vale la pena seguir meditando. And at this early stage, probably most people give up because they feel they are too distracted. Y mucha gente deja de practicar porque siente que está muy distraído. How do we deal with distractions? ¿Cómo manejamos la distracción? Well, we have to first of all accept them, Primero tenemos que aceptarlos because they are there, porque está ahí. and we don't fight our distractions or try to repress them. Y no peleamos con nuestras distracciones, no tratamos de reprimirlas tampoco. But nor do we give in to the distractions. Pero tampoco nos entregamos a ellas. One way of describing it is that you look over their shoulders. Una manera de escribirlo es como que uno lo mira así sobre el hombro, They're sort of getting in the way, they're blocking you, como que está ahí en el camino, but you just look over them.
como que uno no le presta atención. But the basic way of dealing with the distractions is simply to return to your word. Y la mejor manera de evitar eso es volver a la palabra. And if the distractions became so strong that you went off into a fantasy for 10 minutes or 20 minutes, y si realmente empezamos a fantasear, estamos demasiado distraídos por 10 minutos, as soon as you realize that you have stopped saying your word, you come back to it. ni bien se dan cuenta de que dejaron de decir la palabra, vuelvan a repetirla. So, fidelity again, faith. Entonces tienen que ser fieles. And I'll come back to this idea of faith before I finish. Voy a volver a esta idea de la fe antes de terminar. So, now sometimes the distractions will be there in the back of your mind, Algunas veces las distracciones van a estar ahí detrás de nuestra mente, like the noise of the fans, como el ruido de los ventiladores or the noise of the traffic out in the street outside, o el ruido del tráfico afuera, or the music from your neighbor's apartment. o la música del departamento del vecino. And it would be nicer if it wasn't there, Estaría mucho mejor si no estuviera ahí, but you live with it. pero uno aprende a vivir con eso. But your attention does not go onto your thoughts. Pero la atención no se va al pensamiento. Your attention is completely on the mantra, on your word. La atención está completamente en el mantra, en la palabra. So you have to say your word in the middle of this storm of distractions sometimes. Y uno tiene que repetir esta palabra en el medio de la tormenta, en el medio de la distracción. So the anchor, the mantra is like an anchor that's holding you steady through the storm. Y el mantra es como un ancla que nos tiene bien protegidos, bien seguros en medio de una tormenta. And the important thing is not to fight your distractions Lo importante es no pelear con esa distracción or to evaluate your o meditation, evaluar la meditación. but just to be simply faithful to the word. Simplemente mantenerse fiel a la palabra. So this is the art of meditation, really. Ese es el arte de la meditación. It's just keeping your focus as best you can on the word. El foco lo mejor que uno pueda en la palabra. And there will be a lot of variability. There will be a lot of. So I mean, sometimes your mind will be quite calm. Algunas veces la mente estará calma, The distractions will be at a low level. las distracciones estarán en un nivel bajo. The next day, your mind could be completely overwhelmed by your problems or your Y otras veces thoughts. uno estará totalmente abrumado por esos pensamientos. This is why the early teachers of meditation said, say your word in prosperity and in adversity. Por eso los primeros, los monjes primitivos decían de que teníamos que estar en la prosperidad, Say your word in prosperity and adversity. decir la palabra en prosperidad y en adversidad. Now, how long does it take you to understand that? Ahora, ¿cuánto tiempo nos lleva a entender eso? Well, not very long, really. Bueno, realmente no mucho tiempo. If the more regularly you practice, Lo más regularmente que uno practique, the more clear it will be. más claro será. So, the first stage then is a lot of enthusiasm, La primera etapa es mucho entusiasmo. then a period of disillusionment, Una aparece la desilusión, or even giving up, o hasta uno deja de hacerlo. and then the Jesuit fathers speak about the state of achadia. Luego los padres del desierto hablan del estadio The Jesuit fathers speak about the stage of achadia. el estado de Achadia. asedia. So what is asadia? ¿Qué es asedia? Well, asadia is exactly this feeling of failure, Es justamente el
fracaso, of disillusionment. la desilusión, I'm making no progress. no tener progreso, no avanzar. This is a waste of time. Es una pérdida de tiempo. The person who introduced me to meditation should be put into prison. La persona que me introdujo a la meditación debería ir presa. And there must be something else. Debe haber algo más. And I'll look around for something else that will help me more. Voy a buscar otra cosa que me ayude más. So there are different degrees of achedya. Hay diferentes grados de asedia. It can be very extreme Muy extremos, and filled with impatience and anger. lleno de impaciencia, de rabia. You get very restless. Uno se vuelve inquieto. The grass is greener on the other side. El pasto es más verde del otro lado. This is quite often the case in certain stages of a marriage. Esto es bastante parecido en algunas etapas del matrimonio. The grass is greener. El pasto es más verde. And this is a serious state to be in. Es un estado muy serio para estar. And again, this is where it is very helpful to have friends. Y es aquí donde ayuda mucho tener amigos. If you go through this achedya on your own, you could easily become very discouraged or depressed. Y si uno va a través de esta asedia solo, puede sentirse muy deprimido. But if you have friends for your journey, pero si tienes amigos en este camino, they can understand what you're going through. Pueden entender lo que te está pasando. They give you encouragement and friendship. Y pueden darte coraje y amistad. And then the Desert Fathers say, they say after this period of achedya comes apatheia. Después de los padres del desierto dicen que después de este estado de asedia viene el estado de apatía. Apatheia. Now, apatheia is a Greek word. Es una palabra griega. It literally, it means being without agitated passions. Es estar sin pasión. No, with agitated passions. Apático, sí. Huh? Apático. There is a word for that. No, it's not. It's a different word. It's a different word. Yeah, it's not. It doesn't mean apathetic. That's why I say apatheia, not apathetic. Apathetic means you're like a cabbage, or I don't know what. You're stagnant. Yeah. What is apathetic? All right. Let's start again. No, don't. So, apatheia, so forget what it means, it doesn't matter. This second stage, the second stage, is a stage of harmony. Es un estado de armonía. And peace. Y de paz. And integration. Y de integración. They called it the health of the soul. Lo llaman la salud del corazón. This is where you feel full of energy. Uno se siente lleno de energía. But your energy is focused. Pero tu energía está enfocada. You feel enthusiasm. Sientes entusiasmo. But it's a sober enthusiasm. Pero es un entusiasmo sobrio. So this is where our mind and our emotions are working in their best possible way. Y es aquí donde nuestra mente y nuestras emociones están trabajando de la mejor manera. Like after you've taken your car in for a service. Como cuando uno lleva el auto al mecánico a repararlo. And they've cleaned the cylinders. Y limpian los cilindros. They've changed the oil. Cambian el aceite. And everything is working well. Y luego todo está trabajando bien. And then the fathers said, the child of apatheia is agape, love. Y los padres del desierto dicen que el
el hijo de la pantalla es el amor. But it's a special kind of love. Pero es un tipo especial de amor. There are three Greek words for love. Hay 3 palabras griegas para el amor. There's eros, Eros, which is passionate love that has an element of possession in it. que es un amor apasionado, pero con un elemento de posesión, The desire for union. de deseo de unión. There is philia, which is the love of friends. Está la palabra filia, que es el amor a los amigos. And then there is agape, the love of God. Y después es ágape, el Dios del amor. And the love of God expands and connects all kinds of love. Y el amor de Dios se expande y conecta a todos. This is very important from the point of view of Christian morality. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la moralidad cristiana. That the divine love El amor divino contains all forms of love. contiene todas formas de amor. And that's why we should respect all forms of love in our human experience. Por eso debemos respetar todas las formas de amor en nuestra experiencia humana. Because they are all aspects of the divine love. Porque son todos aspectos del amor divino. Or they're all in the process of becoming divine. O están todos en el proceso de ser divinos. So we should never reject or No debemos rechazar ridicule o any form of love. ridiculizar ninguna forma de amor. So that's another little way of looking at the journey we're making into wholeness or holiness. Esa es otra manera de ver, de hablar de la plenitud. In the Sufi tradition, which is the contemplative aspect of Islam, En la tradición sufi, que es parte de la tradición musulmana, they often, the Sufi poets, the mystical poets, los poetas místicos sufi often speak about the friend. hablan mucho sobre el amigo. And the friend is ultimately a symbol of the divine, Y el amigo es un símbolo de lo divino. but it's the divine that can manifest Pero es el divino que se manifiesta in many different ways. de muchas maneras. But let me end with these 3 short sayings from a Sufi poet. Déjenme decir 3 frases de poetas sufi. O you who have departed from your own self, Tú que te has apartado de tu propio ser and you who have not yet reached the friend, y tú que todavía no has llegado a ese amigo, do not be sad, no te sientas triste, for he accompanies you in each of your breaths. porque Él te acompaña en cada aliento. O you who have departed from your own self, Tú que te has apartado de tu propio ser and who have not yet reached the friend, y que todavía no has llegado a tu amigo, do not be sad, no te sientas triste, for he accompanies you in each of your breaths. porque Él te acompaña en cada aliento. It's rather like Saint Anthony of the Desert, who called all the monks from the desert together one day, San Antonio del Desierto llamó a todos los monjes una vez and they came walking for many kilometers over the desert. y vinieron caminando muchos kilómetros por el desierto. And when they were all seated in front of him, Cuando estaban todos sentados frente a Él, he simply said, Él simplemente les dijo: "Only breathe Christ." solo respiren a Dios. Then they all went back home. Y todos volvieron a casa. And the second Sufi poem is this.
Segundo poema sufi este. The source of my suffering and loneliness La fuente de mi soledad y de mi sufrimiento is deep within myself, se encuentra profundo en mí, in my own heart. en mi propio corazón. This is a disease no doctor can cure. Esta es una enfermedad que ningún doctor puede curar. Only union with the friend Solamente, wait. Only union with the friend can cure it. solamente la unión con un amigo puede curarlo. Only union with the friend can cure it. Solamente la unión con un amigo puede curarlo. And finally, if you are seeking closeness to the friend, Y finalmente, si uno está buscando acercarse a este amigo, love everyone. ama a todos. If you are seeking closeness, if you want to be close to the friend, Si uno quiere estar cerca de su amigo, love everyone. ame a todos. And for us, the friend is Christ. Y para nosotros, el amigo es Cristo. He says, I do not call you servants anymore, I call you friends. Él dice, yo no los llamo ya sirvientes, los llamo amigos. And this is the heart of our meditation in Christian faith. Este es el corazón de la meditación en la fe cristiana. And it's why friendship, human friendship and community is so important for the spiritual journey. Por eso para este camino espiritual es muy importante la amistad.